ಮುಗಿಸ್. Okay. So let us start with the question. Okay. Start ಆಯ್ತಾ? The HCF and LCM of two 3-digit numbers are 19 and 1463 respectively. Find the sum of those numbers. Okay. ಏನು ಕೊಟ್ರಲ್ಲೇ HCF ಕೊಟ್ರ? ನಮ್ಗೇನು ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ? What we know? We know that L is equal to H into RA into RB. Correct? Okay. ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. We'll see. So LCM is given as how much? LCM is 1463 and HCF is 19. Okay. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? A and B means the numbers are 3-digit numbers. Numbers are what? 3-digit numbers. Okay. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ let us try to understand. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೀ only LCM and HCF is there. We have only what? LCM and HCF. We do not have numbers. Numbers ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. A and B ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ. ಎರಡನೇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ? ರೇಷಿಯೋನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳತ್ತಾರ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೇಷಿಯೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್? LCM and HCF. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಹೌ ಡು ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಳ್ಳಂತೆ. L is equal to H into R1 RA plus into RB. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ L ಐತ್ರಿ. L ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರ? 1463 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 19 ಇಂಟು RA ಇಂಟು RB ಅಂತ ಐತಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. 19 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1463 ಆಗುತ್ತೇನ್ರಿ? 19 ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಯರ್ ಟು 146? 19 4 7 133. 133 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿತು, ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ 3 ಉಳಿತ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 7. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ನೋ ನಾವು? ಐ ನೋ ರೇಷಿಯೋ A ಇಂಟು ರೇಷಿಯೋ B ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ? 77. ರೇಷಿಯೋ A ಇಂಟು ರೇಷಿಯೋ B ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 77. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ? ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ವೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 77. ಓಕೆ. ವೆನ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 77. ರೈಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಇದು? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ 77 ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ? 11 ಇಂಟು 7. ಓಕೆ. ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ? ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. 77 1 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. 77 ಇಂಟು 1 ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 11 ಇಂಟು 77 ಆರ್ 77 ಇಂಟು 1. ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು. ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವಾಟ್? 3-digit ನಂಬರ್ಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್? 3-digit ನಂಬರ್. 3-digit ನಂಬರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಅಜ್ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅದಾವ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಜ್ಮಾಸ್. ಸೊ 77. ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ A, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಟು ಡೂ? H ಇಂಟು RA, H ಇಂಟು ರೇಷಿಯೋ A. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. 11 ತೊಗೋತೀನಿ ರೀ. 11 ಬೇಡ ನಮಗೆ, 7 ತೊಗೊಂಡು. ಯಾಕೆ? 3-digit ಅದು ಬಂದರೆ 11 3-digit ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 7 is 3-digit, ದೆನ್ 11 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 3-digit ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 19 ಇಂಟು 7 ಮಾಡೋಣಂತ. 19 ಇಂಟು 7 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 133. ಇದು 3-digit ಐತಂದ್ರೆ ಅದು 3-digit ಇರಾಕ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸಮ್. ವಾಟ್? ಈ ಒಂದು ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. 19 ಇಂಟು 11. B ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 19 ಇಂಟು 11. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 19 ಇಂಟು 11 190 ಪ್ಲಸ್ 19. 190 ಪ್ಲಸ್ 19 209. ಸೊ 209 ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? 133. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ? 342. 342 will be our answer. 342 will be our answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈವನ್ ದೋ ನಾವು 77 ಇಂಟು 1 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಬರಂಗನೇ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ 19 ಇಂಟು 1, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಎ 2-digit number. I want 3-digit number. Therefore, only possibility is this. Clear? So I can note down.
1 minute, I'll come back. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಚಾ ಮೇಡಮ್ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಅದೇವು ನಾವು. ಎರಡು ನಿಮಿಷ. Okay. Over. Let us go to next one. The HCF and LCM of two 3-digit numbers are 14 and 2310 respectively. Find the numbers. Same adi. The question is same, yes or no? Again we'll use what? L is equal to H into R A into RB. Bat avaki class muguttanaka. Okay. So now what we'll do? L iddalle L place naga L jag hakondre 2310 is equal to now 14 into RA into RB. So we'll divide it by 14. 14 le mandri 14 20 hoyitri da 14 1 za 14 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 9 91. 14 how much is 91? Near to 91. 6 za 14 6 za how much? 84. 84 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೀಗ 7 ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ 14 5 za 165. ಓಕೆ ಈ 2310 ಐತಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ at 2310 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 165 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಲಿ. ठीक है 2310 ಐತೆ, this is 14, we are dividing it by 15. 14, right or wrong? Okay, now we can see this is 2121. Twenty-one, 7 2s are 14, 7 3s are 51, 21. 7 2s are 14, 7 3s are 21. Right or wrong? If 7 2s are 14 and 7 3s are 21 means 7 1.5s will be 21. Sorry, 14 1.5s will be ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದೆ. Okay, see here 14 2s are 21. Okay, ನಾವು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ನಂತಿಲ್ಲೇ. Okay, 21. Okay, 21 divided by 14 ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, so 14 7 2s are and this will be 3s are. Right or wrong? 2 1s are 2 1.5. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? 2 1.5 ಆಯ್ತಲ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಿ 21 ಐತೆ. ಇದು ಕಾಣಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಮೊದಲು 231 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2310 ಮೀನ್ಸ್ 21 ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ. 21 ಕಾಣಿಸ್ತಂತಂದ್ರೆ 14 ಅಂದರೆ 7 2s are 7 3s are. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 14 1.5s 14 1.5s 165. ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಧೋಕಾ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೀವ್ಡ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸಿಂದ ದೂರ ಇದೆ ರೀ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆ್ಯಡೆಡ್?
ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ, ಏನಿದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಹಾಂ, ಐ ಆಮ್ ಅಗೇನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು 90%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಯಾರು ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಅದ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ವಿಲ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಹೌದಲ್ರಿ? ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗೈತಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ನೀವು ಈ ಕ್ವಾಂಟ್ನಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮಿ. ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ನೋ ವೇರ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಹೊರ ಊತ್ನಾಗ, ಅಡ್ಡಾಡೋತ್ನಾಗ, ಊಟ ಮಾಡೋತ್ನಾಗ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ಡೂ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆಲ್, ದೆನ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಅದು ತಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ್ರಿ ಅವು ನಂಬರ್ಸ್. ಅರಿಗಡಿ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 165 ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 165. 165. ಸೊ 165 ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಆರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಆರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್, ಸೊ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಇದ್ರೊಳಗೆ? 165 ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದಾಗ್ತಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 11. ಓಕೆ, 2310 is also divisible by 11. 2 plus 1 3 ಆಗೈತಿಲ್ಲ. If the last 2 digits add and it becomes the middle number, then it is always divisible by 11. Okay, so what I know, 11 ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐತ್ರಿ. ಹಾಂ, 15 into 11. Now it is 15 into 11. ಮತ್ತೇನಾರ ಬರ್ಬೋದೇನೋ? 33 into 5. 33 into 5. ಇದನ್ನು ಮೂರಲೆ ಈ ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ, ಇದನ್ನು ಮೂರಲೆ ಗುಣಾಕಾರ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೈ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೈ 3, ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 11 by 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ 15 by 3, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಂ, ಮತ್ತೇನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್? 3 into 55 ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಮ್. 3 into 55 ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು 11ರಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು 11ರಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಒಂದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಇದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. 165 into 1. You don't know, don't forget this. Don't forget this. One day this question will come. ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಅದು ಬರೋವಲ್ದು, ಬಟ್ ಬರೋದು ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದತ್ರಿ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ವಾಂಟ್ ವಾಟ್? ವಿ ವಾಂಟ್ 3 digit. 3 digit 3 ಅಂತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. 13 into 3 into 4 42. 3 into 14 is 42. ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. 14 5s 70. ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ is 15 into 11. 15 into 11 is the only combination. 5 ಲೇನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, 3 ಲೇನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, 1 ಅಂತೂ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೇಳತ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ 15 into 14. 15 into 14 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 210. 140 plus 70. 15ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 14 110, ದೆನ್ ಹಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. ಸೊ 210. ಆಮೇಲೆ 11 into 14 ವಿಲ್ ಬಿ ಏನು? 154. Right, so the answer will be what? 210 and 154. 210 and 154. Clear? Understood? Okay, so you can go ahead, you can note down.
ಆಯಿತಾ? ಓವರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Okay. The product of HCF and LCM of two numbers is 14,700. So what they are giving us? L into H is equal to 14,700. Okay. And the numbers are in the ratio 4:3. Okay, 4:3. Okay. Find the sum of HCF and LCM. So we have to find what? We have to find the sum of HCF plus LCM. We have to find out. Again, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕ್ರಿ? L is equal to H into RA into RB. ಇದು ಬೇಕಾ? ಹೌದಾ? So what I'll do? I know L into H. I know the ratios. Right or wrong? So what I'll do? I'll put L value as H into RA into RB. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ಲ? So if they give like this, so H into RA into RB ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೀನಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಏನಾಯ್ತದೆ? ಡಿಸೈನರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ? RA 4 into 3 into H ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, 14,700. ಸೊ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಪನ್ 4 ಮತ್ತು 3 12 ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀ. 4 3 × 12. ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ 12. 12 1 × 12, 27. 12 2 × 24. 12 30 ಉಳಿತು ರೀ. ಹಾಂ, 12 2 × 25 ಆಯ್ತು. 12 25. ಸೊ ಏನದು? H into H is equal to what? H into H is equal to H square. So H square is equal to 1225. 1225 the square root ಎಷ್ಟು ರೀ? What is the square root of 1225? 25 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಂ, 5 ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವುದಿದು? ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 35. 3 into 4 12. 3 into 4 12. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 25 ತರ 5 ಬರಬೇಕು. 3 4 × 12 will be 35. So H is equal to 35. Now they are asking what? Sum of HCF and LCM. So we got only H here. L ಐತ್ರಿ. L ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. L ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು? H into RA into RB. So L is equal to what? 35 into ಎಷ್ಟು ರೀ? 4 into 3. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತದ? 12 35. 12 35 351 70 ಮಾಡಿರಿ. 351 70 ಮಸ್ತ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೈತಿ. 351 70 ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ? So what I am doing? I am taking this as 12. 35 into 12. 35 into 12 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? 10 ಮತ್ತು 2 ಮಸ್ತ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಏನು ನಂಬರ್ ಬರ್ತೈತಿ ರೀ? 420. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ 420. ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? L plus H ಬೇಕಲ್ಲ. L plus H means what? 420 plus 35 which will be equal to 455. So the answer will be 455. Over? Done? Let us go to next question. Okay. The product of HCF and LCM. Mat product namayati HCF and LCM is 44436. Okay. L into H is equal to 44436. Okay. And the numbers are in the ratio. Again, same thing is given. RA, RB is what?
3:7. Find the difference between HCF and LCM. LCM ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಸೊ L minus H ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. LCM is always greater than HCF, yes or no? So therefore L minus H ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Same thing. We have to do the same thing. So you can do it. You have to find HCF, you have to find LCM, and then you have to subtract. That's all. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇಮ್, ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಅದಾವೆ. How much? 920 ಬಂತಾ? Okay. Done? ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಗಿತಾ? ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ 46 × 21 ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಡೌಟ್? ಡನ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಈಗ? L × H ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? H × RA. RA ಯಾಕೆ ಬರೀತೀನಿ ಮತ್ತೆ? H × ವಾಟ್? 3 × 7 × H is equal to 44436. ಇದು 7 3 21 ರೀ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 21 ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್. 21 2s 42, 24 1s 21, ಸೊ 33 ಬಂತು. 21 1s 21, ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್?
6 2116 2116 h square is equal to 2116 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಏನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ. ಏನೈತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತೆ, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತ್ರಿ. 21ಕ್ಕಿಂತ 4 ಕಡಿಮೆ ಐತಿದೆ, ಸಾರಿ 25ಕ್ಕಿಂತ 4 ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 50ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಐತೋ ಅಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 46 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅವ್ನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು 46 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ 25 - 1 ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 21 ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 25 - 4 ಐತಿದು, ಮೀನ್ಸ್ 50 - 4 46 ಓವರ್. ಅರಿವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ. ಸಿ 21 ಐತಿಲ್ಲ, 21 ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, 25 - 4. 25 - 4 ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಾಗ 50 - 4 ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ 46 ಅರಿವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ h is equal to 46 ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಗೇನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ ಮತ್ತೆ. What we have to find out? Again we have to find out what? 21 into 46, yes or no? 21 3 into 7 into h. ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇವ್ರು 21 ಆರಲೆ ಎಷ್ಟು ರೀ, 21 6 126, 21 4 84, 84 96, 966 minus 46 will be equal to 920 will be your answer. 920 will be your answer. Okay. Again I am telling you, your basic calculation have to be fast. Multiplication division naga ನೀವು ಟೈಮ್ ಮಾಡಾಕತ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ನಾಗ ಟೈಮ್ ಮಾಡಾತ್ರಿ, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ, ಆಲ್ ಡನ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾಕೋ ಪೂರ ಐತಿ. If the sum of two numbers is 55 and HCF and LCM of these numbers is 505 and 120 respectively, then the sum of the reciprocals of the numbers is equal to what? Okay, let us understand. First we will ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮೊದಲಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಬಂದರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ನಾಗ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಳ ಇದ್ದರೆ ಸರಳ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ 55, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ a + b is equal to 55. ಒಂದೊಂದು ತೊಗೊಳೋದ್ರಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೊದಲೇ ಏನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಈಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ HCF and LCM ಆಫ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, HCF ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 5 and LCM is how much 120. Okay, respectively. Then the sum of the reciprocals of the numbers, under reciprocals of the numbers ಕೇಳತ್ತಾರೆ. reciprocal of a will be what? reciprocal of a will be what? 1/a. ಹೌದಾ? reciprocal of b will be what? 1/b. ನಮಗೇನು ಕೇಳತ್ತಾರೆ, sum of the reciprocal. So they are asking 1/a plus 1/b. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ಸರಳ ಆಯ್ತು. Now it is clear. Now we have to first find out a and then make the reciprocal and add them, right? ಸೊ ಎಚ್ ಐತಿ ಎಲ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಸಮ್ ಕೊಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಸಮ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಐತಿ, ಏನೋ ಯೂಸ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಏನು ರೀ, ಎಚ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಎ, ಎಲ್ ಬರೋದ್ಬಿಡ್ನಲ್ಲ 120 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎ ಇಂಟು ಆರ್ ಬಿ. ಪ್ಲಸ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿವೇರ್, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಇದು 524 ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಕಾಲ 6:10 ನಂತರ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಆರ್ ಎ ಇಂಟು ಆರ್ ಬಿ, ಆರ್ ಎ ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ರೀ. ಓಕೆ, ಐ ನೀಡ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ 24. ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ, ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, 12 ಇಂಟು 2 ಬಂತು, ಇದೊಂದು ಐತೇನೋ. 24 ಇಂಟು 1 ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಾ, 3 ಇಂಟು 8 ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಾ, 6 ಇಂಟು 4 ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರು ಬರ್ತೈತೇನು ರೀ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್. ಹೌದಾ? ನಾವು ಇವು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ 2 digit 3 digit. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ರೇಷಿಯೋ, ದಿಸ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್, ಹೌ ಡು ಐ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಬಿ, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಚ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ, ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 5. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ 55, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್.
ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ 11 ಬರ್ಬೇಕು ರೀ 11 into 5 will be equal to 55 11 ಯಾವ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಂಗೆ 12 into 2 12 plus 2 will be 14 24 into 24 plus 1 25 3 plus 8 will be 11 so therefore I have to take this combination ಯಾಕಂದ್ರೆ 11 into 5 is equal to 55 right or wrong so therefore I can find out the numbers ಏನು ನಂಬರ್ ಬಂದವ್ರು ಈಗ a ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲ a is equal to ಏನಾಗಬೇಕು 5 into 3 15 5 into 3 15 yes or no ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ b is equal to what 5 into 8 ಎಷ್ಟು ರೀ 45 ಹೌದಲ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ yes or no now what we want we want reciprocal so what we want 1 upon 15 plus 1 upon 40 we want 1 upon 15 plus 1 upon 40 so ಇವೆರಡರದ್ದು LCM ಬರಬೇಕು LCM ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿರಲ್ಲೇ LCM ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ 5 ಒಂದು ಐತೆ 5 ಕಾಮನ್ ಐತೆ 5 ಎಂಟ್ಲೆ 40 3 ಐತಿ 4 ಮೂರಲೆ ಅಂದ್ರೆ 120 120 ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ 120 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ 15 ಎಷ್ಟಲೇ ರೀ 15 ಎಂಟ್ಲೆ ಹೌದಾ ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೂರಲೆ ಸೊ 11 by 120 will be our answer 11 by 120 will be your answer understood clear okay so you can note down over no over ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಓಕೆ shall I go ahead okay the LCM and HCF of two numbers is 455 and 13 and one of the numbers is lie between ಏನು ಮಾಡೈತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೈತಿ ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಲ್ಕೊಂಡೈತಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 75 and 125 ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ರೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೈತಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ LCM and HCF ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ L is equal to 455 and H is equal to 13 ಅಂತ ಕೊಟ್ರ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 75 and 125 right we have to find that number so again what we will do L is equal to ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ H1 H into RA into RB ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ L is equal to 455 okay is equal to 13 into RA into RB ಹೌದಾ 13 ಹೋಯ್ತು ನೋಡು 13 how much 13 3 is 39 13 5 is 13 3 is 13 5 is ಹೌದಲ್ರಿ 5 ಬರುತ್ತಾ ಸೊ 35 ಬಂತು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ನಂಬರ್ ಓಕೆ 35 ಮಾಡಿ 35 ಅದರಿಂದ ಆಯ್ತು ರೀ 7 into 5 7 5 ಓಕೆ 7 into 5 ಎರಡು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೇನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈಸ್ 35 into 1
right or wrong? Now they are saying the number is lying between 75 and 125. Okay, idantu aag sadhyilla because this will be 13 and this will be some more than 300. So this is gone. Only this thing. So 7 ನೋಡೋಣಂತ್ರಿ 13 7s 13 into 7 ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ 91 ಅದ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೌದಲ್ರಿ ಹೌದಲ್ಲ 13 5 65 ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. So therefore 91 is your answer. 13 7s 91 will be your answer. Clear? Done? Let us go to next question. ಅದಾವ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಗಿದು ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದೈತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೀ ಇರಾಕ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಹಂಚಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ 36 ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರಬೇಕು. There must be one more question. There must be one more question. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಂ ಬರ್ದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ 36 ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ 36 ಎಸ್ ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತಾನೆ ಇದೀಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ರೈಟ್ ಇದಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 37 ಸೊ 37 ಓಕೆ ಇರಲಿ ಅದು ಹಂಗಾಗೋದದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಐತಿ. ಸೊ 37 will take this one. The LCM and LCM of two numbers is 1120. LCM is given as 1120 and their difference is ಯಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರೀ LCMದಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದು ಹಾಂ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರನೌನ್ ಇವತ್ತರ ಕಲಿಯಾತೀರಿ ನಾನು ಪೂರ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿನಿ ಈಗ ಮೀ ಮೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೀರಿ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಂಗೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ a minus b is equal to 48. Find the sum of those numbers. Find the sum of those numbers. A plus b ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು. Okay. Now see here. We have only LCM. We have the difference between the numbers. We have the LCM. We have the difference between the numbers. Right or wrong? Can we find out the sum of the numbers only with this information? To find the numbers, we need what? HCF, and we also need the ratio. We need the HCF and we also need the ratio. Ratio ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಗುದ್ದಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರೀ ಹೌದಲ್ರಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅದು ಬರೋಲ್ತೀಗ ಈಗ ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. This cannot be solved without the options. Without the help of the options, we cannot solve this question. Because only L is there. We do not have the ratios also. We do not have the numbers. We have only the difference. Difference I cannot put anywhere. I cannot put anywhere. Okay? So therefore, ಅದಕ್ಕೀಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಈಗ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ a minus b is equal to 48 ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಂತೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್? ಈ 4ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ್ದಿದ್ರಾಗಬೇಕು.
Out of these 4, one of them should be the answer, or there should be none of these. Yes or no? Okay, but when I choose any of this will be equal to sum of these numbers, because they are asking what? Find the sum of those numbers. ಅವ್ರು ಸಮ್ ಕೇಳಾಗತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನಾರ ಅರ್ಥ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಇರಾಕ್ಬೇಕು. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ರೀ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಾಗ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ, ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್, ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದರ್. ಅರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ ರೀ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೇಕು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ 11 20 ಐತಿ, 48 ಐತಿ, ಓಕೆ 11 20 ಐತಿ ರೀ, 20 ಐತಿ, 20 ಐತಿ, 20 ಐತಿ, 20, ಓಕೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Okay, 272. This is the concept here. If they give you the sum of any two numbers and the difference of any two numbers, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, but ನಾವು ತಗೊಂಡಿವಿ. Yes or no? So if they give you sum of any two numbers, okay, this you can write it in separately. Sum of two numbers, okay, sum of two numbers is given and difference of two numbers is given. Okay, difference of two numbers is given. Okay, given ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ? Sum of two numbers and difference of two numbers. Whenever this is given, ಅಂದರೆ a plus b ಮತ್ತು a minus b ಹಿಂಗೂ ಬರ್ಕೋಬೋದ್ರಿ, ಅಥವಾ you can understand that sum of two numbers or difference of two numbers. Then the greater number will be equal to sum plus difference divided by 2. The greater number among those two will be what? Sum plus difference divided by 2. And the smaller number will be sum minus difference divided by 2. ಇದು ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅ ಇಕ್ವೇಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು? ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಲೀನಿಯರ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಕಾಯ್ತರ ಜಾಲೈ. ಓ, ಇದು ಹಿಂಗಾತೇನ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬೇಡ ನಡಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಗತಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 48, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 48, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು? ಏನು? ಬಿ? ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೆದ್ರಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು. ಯು ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ದೆನ್ 48 ಬೈ ಐತಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈ ಐತಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಇಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. They have told only what? Difference is 48. Okay, so we do not know, but we have written means A should be the greater one. Are you A minus B bardre? A minus B bardmel positive bandre A has to be greater one, yes or no? So therefore A is greater one. So A is greater one. Adi yaak barutte? Why this will come? I'll show you. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ? ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ರಿ? ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ? ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ this equation with this equation. Why? Because minus b plus b ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. minus b plus b ಅಂದ್ರೆ minus b plus b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿತೇನೆ ಇಲ್ಲೇ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್? 2a. 2a is equal to ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇವು ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 272 plus 48 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 320. Yes or no? Okay. What is this? Sum plus difference. This is what? Sum plus difference. So a is equal to what? A is equal to 320 divided by 2. Sum plus difference divided by 2. Are you getting my point? Artha aita? 160. Same way, if I solve, I will solve and show. Okay, now amele ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? A value is put here and then we will find. That is also not required. We will do it mentally here. For 272 plus 48, 320 divided by 2 will be 160. 160 will be A. B what I will do? 272 minus 48. 272 minus 48 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 50 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 222 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ 224 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ವಿಲ್ ಬಿ 112. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ? ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 48, ದೆನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 272. ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇದೆಲ್ಲ ಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಡಿದಾರೆ.
ಯಾಕಂತ ನೀವೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಈಗೇನು ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಸೊ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ರೈಟ್ a plus b first. A plus b is equal to 272 and a minus b is equal to 48. Okay, so we'll subtract, then this will become plus, this will become minus. Yes or no? Right, so ಏನಾಯ್ತಿರಲೇ, a get cancelled and this will be 2b 272 minus 48 ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸಮ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ, 272 minus 50 will be 222 plus 2 will be 224. So b is equal to what? 224 divided by 2, which will be equal to 112. Are you getting my point? ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ ರೀ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ, ಐಲ್ ಹಾಲ್ವ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅರ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಇದು 24, ಈ 272 ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು. 136 plus 24 will be 160. ಅರ್ಧ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. That also is possible. What I am saying, you can find the greater number by what? Greater number. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, you can see it is same thing here. Okay, sum by 2 plus difference by 2. ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದಿನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. But that can be done mentally, that you need to understand. Are you getting my point? 48 half will be 24. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೈತೆ 272 half will be how much? 136. 136 plus 24 we have to do 160. And smaller number can be found. Smaller number ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು, ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸಮ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೈ 2. ಸಮ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ನಾವು. 136 minus 24. 136 minus 24. 112. Either way you can do. Are you getting my point? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಬಟ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಐ ಆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾಕೆ ಸರಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ a plus b, a minus b ಬಂತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋಣ, ಎದ್ದು ಮತ್ತು ಬಿದ್ದು. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ವೈ ಇಟ್ ಕೇಮ್. ಡನ್ ಡೀಲ್. ನೋಡು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೋಯ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್.
ಓವರ್ ಆಯಿತಾ? ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಾಮ್ ಟುಡೇ, okay, I'll give you some tasks, okay, which can be done maybe from 10 minutes to half an hour, or some will not take any time at all. Okay, this is going to help in your building your personality. So it is optional, but if you want, I can give you one task every day. It may take like sometimes 10 minutes to half an hour, or sometimes no time at all. But it will be something that will not be related to anything to do with the examination. Examination irangilri, indirectly it will be helpful for your examination, and I used to do it for previously classes and it used to be helpful. So hangagi ivattige nimagondu task kodtini. We'll do it. Okay, so read 10 pages from a subject you have never read. Okay, 10 pages allara 5 pages odri, 5 minutes 5. Okay, if you want you can make it 5 pages. 5 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬಂತು ನಂಗೆ. ಸೊ 5 pages ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ರೆಡ್, ನೆವರ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜ್, ನಥಿಂಗ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, ಓಕೆ, ಪಿಸ್ಕಾಲಜಿ, ಪಿಸ್ಕಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ, ಏನದ, ಸೈಕಾಲಜಿ, okay, something like that. If you are interested, okay, you can do this. I will give you some difficult tasks. Today is the easiest one. Okay, read some 5 pages from anything, any topic, but it should not be ever read by you. Okay, okay, fine. Okay then, good night. ಏ ತು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಕರ್ಯಾಕೆ ನೀವು? ಹಾಂ